ஆர்டிசி ரெடி டு குக் செக்மெண்ட்ல வந்து அவங்க வந்து தே ஆர் ஆக்சுவலி trend setters, trend makers, and probably the leaders in this part of the world. நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றேன். The cooked பண்றதுக்கு முன்னாடி can you just tell us a little bit about yourself? நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க and how did you come to this principle? Basically, I'm an engineer, but food was always there in my journey is what I believe in. காலேஜ் படிக்கும் போது என்ன நடந்துச்சுன்னா, காலேஜ்ல ஃபுட் கோர்ட் வந்து லீஸ்க்கு யாரும் எடுக்காம இருந்தாங்க. ஸோ அதை லீஸ்க்கு ரன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் போய் கேட்டுட்டு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பண்ணாங்கன்னு கேட்கும்போது தான் அந்த பிசினஸ்குள்ள நுழையிடும். இப்போ நீங்க பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பை யுவர் கம்பெனி philosophy or principles in which you operate, நீங்க உங்க ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் பண்ணீங்களா? இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் some other company உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா will you also help them to push the product to your channel? For now it's very simple. The biggest asset that we have built is our brand. Okay. Which means that anything that you do under your brand is what makes sense. Absolutely. So ultra focus அத மட்டும் தான் பண்ணுங்கிறதுல வந்து we are clear. Okay. So if we find an opportunity, we will build it under cook. If it is under the thesis of cook. கண்டிப்பா. ஏன் கேக்குறேன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டோட்டலா பண்றேன், சரிங்களா? இப்போ நான் ஒரு மெக்சிகன் கிட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? எனக்கு வந்து probably I not have the resource. Now me as an example I'm saying, I'm sure that like many companies like that is available. So I want to sell, say for example, ஒரு tortilla kit. இந்த tortilla kitனா tortilla வரும், அப்புறம் வந்து of course the seasoning powders வரும், sauce வரும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சீசனிங் போட்டு புரோட்டீனை மேரினேட் பண்ணி குக் பண்ணிட்டு அந்த tortilla வச்சு ஃபில் பண்ணி சாஸை வச்சு பிரசன்டேஷன் பண்றாங்க. அது மாதிரி ஒரு கம்பெனி அப்ரோச் பண்ணா will you be interested in doing it, or is it it's something that we wouldn't prioritize? ஏன்னா next 1 yearக்கு ஒரு விஷயம் எடுத்து பார்த்தாங்க, நமக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் நம்மளே கொடுத்துருப்போம், அடுத்த ஒரு வருஷத்துல அதை அச்சீவ் பண்ணணும்ட்டு. அதே மாதிரி நீங்க when you're raising capital, you would have given certain commitment, like இவ்வளோ ஃபாஸ்டா வளருவோம், இந்த டைம் உங்களுக்கு எக்ஸிட் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த ரோட் மேப்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ ப்ரையாரிட்டின்னு எங்களுக்கு கிளியரா தோணும். அதனால மேபி பண்ண மாட்டோம். Absolutely. நீங்க ரைசிங் கேபிட்டல் சொன்னா அடுத்த क्वेश्चन வருது உங்களுக்கு. அது எப்படி, how did you actually structure it and how did you actually plan it? Is it because of your previous experience with Hero Talkies இருந்தனால உங்களுக்கு இது வந்து கரெக்ட்டா ஸ்டேஜ் பண்ணி கரெக்ட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி மூவ் பண்ண முடிஞ்சதா? How did it happen? I would say it is slightly easier to raise capital when you are raising the third time. But first time it is going to be slightly tough. You understand a lot of nuances when you're doing for the second time. Having said that, have we flawlessly executed it this time? No, because the timelines எல்லாமே வந்து மாறி இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், நான் ஒரு 50 லட்ச ரூபாய் ரெவன்யூ இருக்கும்போது நான் 1 கோடி ரூபாய் ரெவன்யூ இந்த மந்த்ஸ்ல அச்சீவ் பண்ணிக்கிறேன், அதுக்கு எனக்கு இவ்வளவு கேபிட்டல் வேணும், அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு நான் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பேன். பட் நான் சொன்னதுல இருந்து 6 மாசம் தள்ளி தான் அந்த நம்பர் அச்சீவ் பண்ணிருப்போம். ஏன்னா அந்த 0 to 1 ஜர்னி ரொம்ப கஷ்டம். 1 to 2 ஜர்னி மேபி லெஸர் டைம், பட் இட்ஸ் ஆல்சோ டஃப். அந்த டைம்லைன் மாறும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் வந்து உங்களுக்கு நினைச்சதை விட அதிகம் தேவைப்படும். அப்படி நினைச்சதை அதிகம் தேவைப்படும் என்ன பண்ணணும், you have to go and raise again. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் has happened in our journey also. It's not a flawless execution, but nevertheless I think we have had some supportive people who invested, people who trusted the brand and trusted my ability to run the brand, and that's what end of the day mattering. அது ரெண்டு நம்பறாங்கவே போதும். ஏன்னா from what I very little understand about raising capital, ஏன்னா that kind of an exposure is not there, only what we read in the what you call articles and things where we understand. I think investors will look more towards what the brand the operator is actually looking for. அவங்கள பேஸ் பண்ணி தான் இன்வெஸ்ட்மென்ட்டே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. If you're an individual investor na, I mean I have been on the receiving side. I have not grown to a level where I invest in companies, but நான் ரீசெண்டா ஒருத்தரோட 20x VC அந்த ஃபவுண்டரோட ஒரு philosophy படிச்சேன். Sometimes in the early stage investments வந்து people complicate it too much by saying that product market fit என்ன, customer acquisition cost என்ன, ஒரு ரிப்பீட் ரேட் என்ன, இதெல்லாம் யாருக்குமே பதில் இருக்காது. கரெக்ட். இதெல்லாம் போவாங்க, இவ்வளவு தூரம் போயிட்டு எல்லா மெட்ரிக்ஸும் அச்சீவ் பண்ணு. அது வந்து ஒரு சீரியஸ் பி இன்வெஸ்ட் பண்றவங்களோட வேலை. ஸ்கேல் இருக்கான்ட்டு. ஏர்லி இன்வெஸ்டரோட வேலை என்ன தெரியுங்களா, நீங்க இஸ் திஸ் அ கை ஹூஸ் வில்லிங் டு ரன் த மேரத்தான், பாதியில குவிட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா இல்லாம 42 கிலோமீட்டர் ஓட தயாரான ஒரு குதிரையாது. அண்ட் ரெண்டாவது போ கத்துக்கிட்டு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி எப்படியோன்னு பண்ணிடுவானா. இந்த 2 கிரைட்டீரியா பார்த்து மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண அவர் சொல்லியிருந்தாரு, which is true. Am I the most brilliant guy? Like you have this things like IIT la padcha, IIM la padcha. I don't come from any of that. All those the preconceived notion of what are theoretically good for an entrepreneur, I don't take any of that. But at least people who saw, and this is okay, he'll figure out a way to make this work, is what people saw.
இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் செலிபிரிட்டி பற்றி கேட்டீங்க, கீர்த்திலாம் வந்து ஷீ இஸ் a வெரி குட் ஃப்ரெண்ட். நான் ஒரு அப்போ பேசும்போது இப்படி இருக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது இது வரைக்கும் நம்ம குக்கை பற்றி ஒரு 4வது கதையாக இருக்குள்ளது. ஏன்னா 4 வேற கதை சொல்லியிருப்பேன். ஒவ்வொரு வருஷமும் அது எவால்வ் ஆகும் இல்லைங்க. நம்ம இது ஒரு 4th ஸ்டோரியில அது. But still, she's as excited as me in terms of what the brand is and what the brand could be. Is it that your passion resonates with the story you tell and therefore connects with her? Yes, and Randavati, they believe in it wholeheartedly. Okay. When you believe in something, you also believe when it evolves. Like when you raise a kids, your kids grow and evolve. And you don't see them the same way that you see them when they were in 1 year. அந்த மாதிரி வந்து people வந்து அந்த மாதிரி ஓப்பன்னஸோட அதை பார்க்க மாட்டாங்க நிறைய பேர். ஸோ நீங்கள் கேட்டதுக்கு சிம்பிள் கொஸ்டின், ஏர்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். whether you trust the story, you trust the founder to deliver, whether you see that this guy is a marathon runner or not, and you trust him. Beyond that, there are going to be failures. Later stage of investments, yes, all those metrics do matter. அது இன்னைக்கு எங்களை எவாலுவேட் பண்றவங்க ப்ராப்பர் டேட்டா ரூம் ஆக்சஸ் வாங்கி பல எம்ஐஸ்லேருந்து பிஸ்னஸ் பிளான்லேருந்து இவன் சொன்ன நம்பர்ஸ் வச்சு இந்த ரேட்டில் தான் க்ரோ ஆகுதா, இவங்கள வருவானா எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க. True, they have to do it. But early stages, there is nothing except the story that I tell. வாயில சொல்றது தான் இருக்குது. Rest of the things செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும். Ultimately, I always refer to people. Tired ஆகாம ஓடிட்டே இருக்கணும். One thing off beat. எனக்கு வந்து உங்களுக்கு கூப்பிட்டு ஆரம்பிக்கிற டைம்ல இருந்து I've seen you. அன்னையில இருந்து இன்னை வரைக்கும் இது pretty much remain the same in the sense. I should not say that success has not gone to your head and சொல்லப்பட்டது, but your values and the way you approach and how you have been interacting has pretty much remained the same. Is that how you always been, or I think so. That's how I grew up. Okay. And I mean, now I am realizing that no one has asked me this question. So நீங்க சொல்லும்போது நான் யோசிச்சு பார்க்கறேன். I've been fortunate to have help from a lot of people at different times in my life. Okay. The first meeting that I had with you, you remember Sanjay Vardhu introduced me. Yes. He said, go meet him. He's big in this space. Somewhere the other he'll be helpful. அவ்வளவுதான். நானும் உங்களை வந்து எதிர்பார்க்கறமே சொல்லாம வந்தேன். இது மாதிரி ஒன்று பண்ண போறாங்கன்னு ஒரு கதை சொல்லிட்டு போயிட்டேன். That's the first meeting that we had. And after that we have stayed in touch. I know what all you have been doing, your other businesses that you run, the scale, எல்லாமே எனக்கு தெரியும். பட் நான் அதை பத்தி உங்கள்கிட்ட பேசினதில்லை. நீங்களும் கூப்பிட்டு வந்து சின்னது வளர்றதை பார்த்து நைஸ், குட் ஒர்க், யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் வெல், அந்த மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு 3 வாட்டி வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க, எல்லாம் பேசிப்போம். அவ்வளோதான் நமக்குள்ள ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் இன் அ வைல், இப்போ நீங்க உங்க பேர் சொன்னா, சஞ்சய் சார் பேர் சொன்னா, அந்த மாதிரி இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஜென்யூன் ஃபீலிங் தட் திஸ் பர்சன் ஷுட் ஆக்சுவலி டூ வெல், திஸ் கம்பெனி ஷுட் டூ வெல் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி ஹெல்ப்ஸ் யூ டு டூ வெல். ஏன்னா அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ், இந்த கனெக்ஷன்ஸ், அந்த இல்லாம நிறைய மீட்டிங்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. அந்த நிறைய மீட்டிங்ஸ் இல்லாம நிறைய கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணிருக்க மாட்டேங்க. அந்த பணம் இல்லாம யூ குட் ஹவ் நாட் பில்ட் டு வாட் இட் இஸ். So I think whatever you are is what has helped you so far. So there is no reason for you to behave any differently. Genuinity and sincerity are very very important characteristics. Na personally nenikiren. I'm very glad that I also have someone. I mean, I'm seeing at least first time someone who's actually having similar values. I really wish and pray to God that no matter how much time you scale up in your business and personal life, that you always remain the same. I'm sure you will be. Nonetheless, I want to make it a point. Because like நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த ஒரு ஸ்கேல்ல நான் ஒரு செட்டப் மாறும்போது பாத்தீங்கன்னா, by nature of that particular person they also change. And that is why we keep பெரிய லைட்டாம்பா, நம்மள நீலா ஃப்ரெண்டா இருப்பாப்ல அப்படின்னு சொல்றத ஊர்வாய் நம்மளால நடக்க முடியாது. But true to our heart, we should be genuine and sincere is what I correct. And I think that is something that I the other thing that I believe in apart from this is giving back. Giving back in the sense it's not money or anything. People have helped me so far in my career to get to where we are today, which means that the cycle has to continue through you also. உனக்கு 4 பேர்த்த ஹெல்ப் பண்றதுனால தான் நீ இன்னைக்கு இங்க இருக்கன்னா, அதே மாதிரி 4 பேருக்கு நீயும் ஹெல்ப் பண்ணாதான் அந்த சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகும். அந்த சைக்கிள் கண்டினியூ ஆக தான் நாளைக்கு அடுத்த சில ஆண்டர்பிரினர்ஸும் அந்த எக்கோ சிஸ்டமும் த்ரைவ் ஆகும். ஊர் ஃபுல்லா இல்ல உலகத்துக்கு பண்ண முடியலாம், அட்லீஸ்ட் உன்ன சுத்தி இருக்கவங்க நீ இருக்க ஊர்லயாவது நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது something that I strongly believe in. In fact, one of my mentors எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஆப்பிரிக்கால வந்து பாத்தீங்கன்னா there's something called the $1 million club. எந்த கண்ட்ரி தெரியல ஆப்பிரிக்கால, something called the $1 million club. So அந்த கிளப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they have ஒரு நேம் சீக்வன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்குமா, இந்த ஆளு இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. The first person to actually reach the top, the $1 million வந்தோன்னா
part of his revenue actually contribute back to the club to help the other people bottom for them to come up. So continuously the club is actually producing so much of successful story. Like you said, giving back, always paid forward and so on. So I think that is a very, very interesting philosophy which many people operate and believe in. I think that is much needed. I'm seeing, as a business trend, I'm seeing now more people are open to collaboration rather than saying that ஐயோ ஏன் சீக்ரெட் நோட்டு தெரிஞ்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒளிவு மறைவா வைக்கிறது வந்து இன்னைக்கு வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. வெரி ட்ரூ. இப்போ நீங்க எனிதிங் யூ ஆஸ்க் அபௌட் குக் இருக்குங்க, மோஸ்ட் லைக்லி எக்ஸப்ட் ஃபார் சர்டன் கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ஷேர் எவ்ரிதிங் பப்ளிக்லி. நாங்கள் உங்களோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க, மார்க்கெட்டிங் மீட்டிங்கே நாங்கள் வீடியோ போட்டு காமிச்சோம். ஏன்னா நாங்கள் இப்படி யோசிக்கிறோம்னா அதை பார்த்து இன்னொரு கம்பெனி அதே மாதிரி யோசிச்சுது, அவங்க ப்ராடக்ட் நல்லா வித்துச்சுனாலும் எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான். No one is taking a pie out of your pie. The whole pie is so big that all of us can take enough. Correct. You don't have to compete with each other at all. In fact, I think, if I'm not mistaken, I think Elon Musk also made sure that all his conceptual ideas were not patented purposefully. Yeah, I like the video that he said, patents are for weak people. Because when I give out these patents, more people are working towards it. Absolutely. If I'm restricting now, the whole society is not growing. Correct. I'm restricting the growth of the society. I really like the way that he thinks. He's at a different scale, but that applies to all of us. Kandipa. And moving to the next question, what are the trends in F&B and digital content, in the industry that you see that excites you, and what are the things that you are seeing in the near future happening, coming in this particular space? Trends வந்து I keep a lot of things, நிறைய விஷயம் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்குன்னு தோணுதுங்க. இந்த வருஷம் I'm seeing a lot of Korean as a trend. And I'm not even talking about the F&B, QSR இருக்கிற trend. நான் என்னன்னா, we work with quick commerce operators like Swiggy, Zepto, and we get certain data from them on what could be the products that you might want for us to launch. Correct. And I was wondered to see gochujang paste being one of the top selling products on quick commerce. Okay. Gochujang paste நீங்க விக்கிற quick commerceல gochujang கிடையாதா? Okay. And அதுக்கு மாசம் இத்தனை லட்சம் ரூபாய் மார்க்கெட் இந்தியால இருக்குங்கிறது it's a new information for me. So நீங்க, I mean, the reality is மக்னி கிரேவி இருக்குங்க, மக்னி கிரேவி பேஸ்ட்டை விட கோச்சுஜங் பேஸ்ட் அதிகம் இருக்குது on quick commerce, Swiggy, Instamart. Could it be that makhani can be easily made at home and gochujang cannot be made at home? Maybe, but makhni is also quite a popular that's also quite a process. I mean, it's not, I mean, to get a right good makhni. அதுக்கு ஒரு 30 minutes 40 minutes குக்கர்ல வச்சு நீங்க பக்காவா செய்யணும், right variety of chili யூஸ் பண்ணணும். But it's a new thing for me to understand that இது ஒன்னு விக்குது அப்படிங்க. இதுதான் ஒரு beautiful example since you spoke about this particular gochujang and Korean products. I think the thanks goes to the entire Korea as a country itself. They want to market that particular country so much and the culture around it, right? So right from their movie series, their television series, or their music, K-pop, which is a very big thing, to that of their snacks and their desserts and all these things, has so much of profound influence in today's this one. We're not seeing this particular trend not only in India. In fact, we are seeing this trend all across other Asian countries, where 15-20 years ago we used to presume Korea was pretty closed. North Korea, South Korea was pretty closed. But now, thanks to that particular country's policy in terms of making sure that the culture is actually spreading far and wide, it is having profound impact in the culinary preference of people. The Korean ramen is becoming very, very popular, as you probably notice in e-commerce. So gochujang paste one of the key ingredients in that particular this one. The other thing that I'm noticing is retail shelving. Like the entire 50 square foot space that went into Top Ramen Maggi, half of it is now Korean products. And it could be same Maggi or a Korean product இருக்கலாம், Nissan or a Korean product இருக்கலாம். They also have brought up that they retailer வந்து எது விக்குதோ அத ஷெல் பண்ண போறாங்க. Correct. 50% ஸ்பேஸ்க்கு மேல வந்து கொரியன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எடுத்தது வந்து இட்ஸ் சர்ப்ரைசிங். அந்த இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ்ல வந்து அவ்வளோ பெரிய ட்ரெண்டா அது மாறிட்டு, and that's the same trend that's happening on quick commerce as well. So that is one important trend that I'm seeing. Apart from it, I think there is going to be continuously a few things that is going to happen. The other thing that I'm seeing is that protein consumption consciousness கொஞ்சம் அதிகமாகுது. So anything surrounding protein consumption on its own, like a marinade, which is an underserved market, is what I feel, where we want to serve it. எங்களோட workum வந்து போயிட்டு இருக்கிற இடத்துல, that is one market that I'm seeing which might do well in the next year.
Then and the whole spiciness thing, like chili, boot jolokia, that is ghost pepper. That is a trend that we are seeing. Okay. The way that we adapt to those trends is, or fried chicken irukku, let's create a boot jolokia seasoning. It could be a LTO, limited time product. 3 months, 4 months with okay. Or 10,000 unit with okay. It's just that you are there. I'm there in the trend. You know what? I know what's happening in the world. அப்படின்னு காமிக்கிற மாதிரி நாங்க பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெண்ட் இருந்துச்சுன்னா we can sustain the product, otherwise we discontinue the product. அந்த மாதிரி ஓப்பன்னஸ்க்கும் நிறைய பேர் இன்னைக்கு வராங்க. I think we also want to get to that level where 3 months 4 months வித்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி இந்த ட்ரெண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சொல்றீங்களே, so would that mean that your set of products core இல்லாம will always be following the trend and therefore making tailwind like that, or will you also have some core products that be like your flagship? Definitely core products. இப்போ பிரியாணிஸ் எடுத்தா நம்ம ஊர்ல 3 பிரியாணி தான் ஃபேமஸ். ஆம்பூர் பிரியாணி, திண்டுக்கல் பிரியாணி, பாய் பிரியாணி. இந்த 3 பிரியாணி வந்து விக்கிற வால்யூம்க்கு, அது இன்னைக்கு கன்சிஸ்டன்டா மாசம் கொடுக்குற வால்யூம்க்கு 10% கூட இப்ப நான் சொன்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொடுக்காது. ஆனா அந்த 10% கொடுக்காம இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட் ஏன் பண்றோம்னா, இப்ப நானும் இந்த ஊர்ல என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஐ எம் ரெலவென்ட், ஐ எம் ஃப்ரெஷ், ஐ எம் ஆல்சோ வித் யூ இன் திஸ் ட்ரெண்ட், ஹோல் கேபாப் திங் அப்படின்னு காமிக்கிறக்கா நீங்க நாளைக்கு கொரியன் ஃப்ரைட் சிக்கன், ஒரு கொரியன் ஸ்டர் ஃப்ரை சாஸோட ஃப்ரைட் சிக்கன் கிட்ட நீங்க மாத்தி கொடுப்பீங்களா இருக்கும். பட் உங்களோட பிரியாணிக்கு தான் இருக்கும். உங்களோட மெட்ராஸ் 65 இன்னைக்குமே அது டாப் செல்லிங் ப்ராடக்டா தான் இருக்கும், அது மாறாது. உங்க ஃபிஷ் ஃப்ரை பிளெண்ட் வித்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். அது இட் வில் கிவ் யூ ஹியூஜ் வால்யூம்ஸ். பட் இது வந்து ஒரு 1% 2% சேல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாலும் நம்ம பொசிஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்க ஹெல்ப் பண்ணும். அப்படிதான் நான் பாக்குறேன். இது வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ப்ராடக்டா மாறாது, நாட் yet at least. இப்போ குட்டு வந்து how do you actually leveraging social media leverage பண்ணி எப்படி வந்து அது காமர்ஸா நீங்க ஷிஃப்ட் பண்றீங்க? You using social media as a funnel for you to bring attention and eyeballs. How do you actually convert it and how is it actually helping you? In fact, in this case வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll give you slightly a longer explanation for it, because இன்னைக்கு I was sitting and helping my team create a presentation. And the presentation was essentially someone wanted us to talk to them about how do brands look at creating content on social media. Okay. So I came up with this whole funnel where I said, what do brands actually put out on social media? I sell this, buy this. I sell this, buy this. Or today is Independence Day, Happy Independence Day. Okay. 20% off, 30% off. That's what most of the brands put out on social media. But I personally feel that is the bottom of the funnel content. That is the lowest content that you should do. Like இது நான் விக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது, இது நான் விக்கிறேங்கிறதுக்காக ஒரு பேஜ் இன்னொருத்த ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா? மாட்டாங்க. So you should look at it as a funnel where your top of the funnel could be who is the entire subset of people that I'm trying to address. Oh, the entire subset of people that I'm trying to address is people who cook at home. So let me post content that is relevant to people who cook at home. That could be recipes. That could be, say, how to make a paneer. That could be how difference between a country chicken and a broiler chicken. இதெல்லாம் டாப் ஆஃப் த ஃபனல். குக் பண்ணணும்னு நினைக்கிற எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுற கண்டென்ட். மிடில் ஆஃப் த ஃபனல் கண்டென்ட் என்ன இருக்குன்னா, பை த வே ஐ கிரியேட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வித் க்ளீன் இன்கிரீடியன்ஸ். திஸ் இஸ் ஹவு மை ஃபேக்டரி லுக், திஸ் இஸ் ஹவு மை ப்ராடக்ட்ஸ் லுக், திஸ் இஸ் ஹவு ஐ பேக். அந்த மாதிரி உங்களோட எஃபர்ட்டை காமிக்கிறதுக்கு ஒரு கண்டென்ட்டும். பாட்டம் ஆஃப் த ஃபனல் வந்து இங்க பாரு, இது இன்னைக்கு விற்கிறோம், இட்ஸ் அவைலபிள் ஹியர், இட்ஸ் அவைலபிள் ஆன் பிளிங்கிட், இட்ஸ் அவைலபிள் ஆன் இன்ஸ்டாமார்ட், இட்ஸ் அவைலபிள் ஆன் ஜெப்டோ, நீலகிரிஸ்ல இருக்கு, கிரே சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருக்குன்னு சொல்றது வந்து பாட்டம் ஆஃப் த ஃபனல் கண்டென்ட். அஸ் அ காம்பினேஷனாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 70% எதுவும் 20% எதுவும் 10% எதுவும் போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து there's decent engagement பேஜ். நம்ம வெறும் பாட்டம் ஆஃப் த ஃபனல் போட்டுட்டு இருந்தோம்னா விற்காது. நீங்கள் எல்லா பிராண்டும் பண்ணுற மிஸ்டேக் தானே. கரெக்ட், பாட்டம் ஆஃப் த ஃபனல் கண்டென்ட் தான் போடுவாங்க. நான் எல்லா பிராண்டுக்குமே சொல்றது தான் சிம்பிள். திங்க் ஆஃப் இட் as a funnel. 70% ஆஃப் கண்டென்ட் டாப் ஆஃப் ஃபனல் போடுங்க, ஒரு 20% மிடில் ஆஃப் த ஃபனல் கண்டென்ட் போடுங்க, ஒரு 10% வந்து விற்கிறது போடுங்க. இது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா you are doing the proper way of I'm not a selfish brand just trying to sell. I'm a brand that's trying to add some value to your life. That's the top of the funnel. By the way, I also do it. Here is my story. Third, here is what in it. Here is what is it for you when you use my product. இதை நீங்க பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா the whole brand story is very cohesive. The customer is more likely to buy your product. So இப்படிதான் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண நினைக்கிறேன். இதை நான் சொல்லிட்டு நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். குக்ல வந்து how are we leveraging it கேக்குறீங்களா? So predominantly the content that we post on social media is content that's top of the funnel, little bit of middle of the funnel, very little bottom of the funnel. Which means that does it help us sell? Yes, it does help us sell. But more than helping us sell, what it helps is it's
பிராண்ட் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுது. நாளைக்கு நீங்க கடையில போயிட்டு அவரு நீல்கிரிஸ்ல கூப்பிட்டு டப்பா பார்த்தாருன்னா நான் அவங்க பார்த்துருக்கேனே அப்படின்னு நினைப்பாரு. அது போதும். அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பிராண்டும் கிரியேட் பண்ண முடியாது. அது கிரியேட் பண்ணதை விட்டுறோம். அதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா கன்வர்ஷன் நடக்குது டைரக்ட் இ-காமர்ஸ்ல. பட் அட் த சேம் டைம் பிராண்ட் அவேர்னஸ் பெருசா பில்ட் ஆகுது. அந்த பிராண்ட் அவேர்னஸ் இஸ் ஆக்சுவலி எவென்ச்சுவலி இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ செல். ஏன்னா அந்த கஸ்டமர் ஒரு வாட்டி பிராண்டை பார்த்துட்டாங்க, ஒரு வாட்டி பிராண்ட் ஸ்டோரி கேட்டாங்க, மூணாவது வாட்டி ப்ராடக்ட்டை பார்த்துட்டாங்கன்னா தேர்ட் டச் பாயிண்ட் மோர் லைக்லி டு பை rather than first time I'm seeing this. நான் டப்பா எடுத்து படிச்சுதான் கண்டிப்பா இன்னைக்கு you have to repeatedly position in people's mind இது இங்க இருக்குது. So therefore building the trust of the particular brand with the particular product also is become very so essential. That's how we leverage social to build awareness, to build the brand, to showcase that we are out there is the first and the single most priority on social. Does it help with sales? Yes, it does. But that is not your entire sales team. You have to have other sales efforts also going into selling. But social is something that you should actually use to build your awareness, not to sell, is my personal opinion.